Hello all, welcome to our today's class. Today we are going to discuss a new chapter. The chapter is about an elephant. Have you ever seen an elephant directly? Today we are going to discuss about an elephant. Okay, if you are asked to explain an elephant, what all things you will see? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുക? ഒരു എലിഫൻറ്റിന് നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയും? യെസ്, എലിഫൻറ്റ് ഈസ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അനിമൽ ഇൻ ദി ലാൻഡ് ആൻഡ് it is stronger than any animal, and it have a long tail, it have 4 legs, and it have big ears, long nose and round eyes. Lots of things you will say, right? Okay, if you are asked to describe an elephant to a blind man, how will you explain? What all things you will explain? എങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു ബ്ലൈൻഡ് മാനിന് ഒരു എലിഫൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എലിഫൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഹൗ വിൽ വി എക്സ്പ്ലെയിൻ? യെസ്, വി വിൽ കമ്പയർ ദ തിങ്സ് ടു അതർ തിങ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഫെമിലിയർ ടു ദാറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് മാൻ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. അതായത് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ today we are going to learn a chapter in which 6 blind men went to see an elephant. 6 blind men, they went to see an elephant. Okay, how they can see? Yes, they can feel, they can touch the elephant, right? And through that they can feel and they can understand the peculiarities of an elephant, right? So today we are going to learn our chapter 6, the blind man and the elephant. Okay students, now let's go through the paragraphs or stanzas of the poem. Okay, The Blind Man and the Elephant, the poem was written by a famous writer. His name is J.G. Saxe. Okay, J.G. Saxe. Okay, take your textbook, let's go through the stanzas of the poem. So the first stanza, let's read it together. Read with me. It was 6 men of Hindustan, to learning much inclined, who went to see the elephant, though all of them were blind, that each by observation might satisfy his mind. So, in this stanza, we could get clear that a group of 6 men is going to see the elephant. Okay, all of them were blind. All of them were blind and they are going to see the elephant. Okay, we know that obviously a blind man cannot see anything, but they are going to feel that elephant. Okay, it was a 6 men of Hindustan to learning much inclined. Inclined, what is the meaning of the word inclined? The meaning of the word inclined is leaning towards. Lean എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ചെറിയൊരു ചെരിവ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് വാസ് 6 men of Hindustan to learning much inclined, who went to see the elephant, that each by observation means what? Yes, the act of closely watching. കറക്റ്റായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക, ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക, എക്സാമിൻ ചെയ്യുക, അതിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുക. മൈറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് മൈൻഡ്, ദാറ്റ് they are going to see the elephant, and here the poet is saying that each by observation might satisfy his mind. അതായത് അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ക്ലോസ്ലി ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ വഴി അവർക്ക് അവരുടെ മൈൻഡിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം. ഹൗ വിൽ ദേ ഗോയിങ് ടു എക്സാമിൻ ദി എലിഫൻറ്റ്? യെസ്, ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സാമിൻ ദി എലിഫൻറ്റ് ബൈ ടച്ചിങ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുവഴി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്? ദേ കുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദെയർ മൈൻഡ്. Okay, now let's move to the second stanza. The first approached the elephant, and happening to fall against his broad and sturdy side, at once began to bawl, God bless me, but the elephant is very like wall. And here the 6 men
near to the elephant, and the first approached the elephant and happening to fall against his broad and sturdy side. And the first one has happened to touch the broad and sturdy side of the elephant. Okay. Here you can see in the image the first person is touching the one side of the elephant, and here he is saying that God bless me, but the elephant is very like a wall. How he felt the elephant? He felt it was like a wall because he touched the sturdy side of an elephant. Elephantൻ്റെ ഒരൊറ്റ സൈഡ് മാത്രമാണ് ആ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടച്ച് ചെയ്തത്. സോ ഹി ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ wall. The elephant was like a wall. ഒരു wall പോലെയാണ് elephant എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞത് because he touched only the one sturdy side of the elephant. Okay, let's continue. The second, feeling of the tusk, cried, "Who? What have we here? So very round and smooth and sharp. To me, this mighty clear, this wonder of an elephant is very like a spear." In stanza third, the poet is saying about the second person who is there near to the elephant. And the second person is feeling the tusk. I think you are familiar with the tusk of an elephant, right? You can see in the image, the second is feeling the tusk, and he cried, and he said that, "Oh, what have we here? So very round and smooth and sharp." While touching the tusk, the second person is saying that what we have here is a very round, smooth and sharp thing, and for him the wonder of an elephant, it was very like a spear. Look at the picture here. The second person is feeling the tusk of an elephant, and he is saying that what did he said? Yes, what we have here is a round and a smooth and sharp like structure, and the wonder of elephant for me is like a spear. Have you ever seen a spear? It is given there. Look at the image. Here it is the spear, and the second person is feeling the tusk as a sharp and a round like structure, and it is very like the wonder of elephant is very like a spear, nothing more than a spear. Okay, now let's move to the next stanza. In the fourth stanza, the poet is saying about the third person. Read with me. The third approached the animal, and happening to take the squirming trunk within his hands, thus boldly up and spake, "I see," quoth he, "the elephant is very like a snake." What did the third person touch? Yes, he touched the trunk, and here squirming trunk. What is the meaning of squirming? Squirming means wriggling. Okay, wriggling എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആനയുടെ ട്രങ്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ? യെസ്, ലോഡ്സ് ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ trunk of an elephant, right? So that is known as squirming or wriggling. അതിനുള്ള ട്വിസ്റ്റും ടേൺസ് ഒക്കെ കൂടിയതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? സ്ക്വിർമിങ് അല്ലെങ്കിൽ wriggling എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? Okay, in this stanza, what happened in this stanza? Yes, the third person approached the elephant, and the person, he touched the trunk of the elephant. Elephantൻ്റെ ട്രങ്കാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ പേഴ്സൺ ടച്ച് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് സ്ക്വേമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വിസ്റ്റും ടേൺസൊക്കെയുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വാമിങ് എന്ന് പറയും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് when he touched the squirming trunk, he said that, "I see, the elephant is very like a snake." And he said that the elephant is very like a snake. ഒരു സ്നേക്കിനെ പോലെയാണ് എലിഫൻ്റ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? തേർഡ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ഹി ടച്ചഡ് ദി സ്ക്വേമിങ് ട്രങ്ക്. അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ട്രങ്ക്, അതായത് ആ ട്രങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു സ്കിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ എന്താണ് ട്വിസ്റ്റും ടേൺസും എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ട്രങ്കിൻ്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. The fourth reached out his eager hand and felt about the knee.
What must this wondrous beast is like? Is mighty plain, caught he. 'Tis clear enough the elephant is very like a tree. And the fourth person, he touched the knee of the elephant. And he said that, what most this wondrous beast is like. What is the meaning of wondrous? WONDROUS. Wondrous, അതായത് കോസിങ് വണ്ടർ ഓർ അമേസ്മെൻറ്റ്, നമുക്ക് അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, അതിനാണ് നമ്മൾ വണ്ടറസ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് പേഴ്സൺ ഇസ് ആസ്കിങ് ദാറ്റ് വാട്ട് മോസ് ദിസ് വണ്ടറസ് ബീസ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇസ് മൈറ്റി പ്ലെയിൻ. അതായത് ആ ഫോർത്ത് പേഴ്സൺ ടച്ച് ചെയ്ത ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൈറ്റി പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ടച്ച് ചെയ്തത്, അല്ലേ? നീയാണ് ടച്ച് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് this clear enough the elephant is very like a tree. And the fourth person who touched the knee of the elephant said that the elephant is very like a tree. അതായത് നാലാമത്തെ ആള്, look at the image, the fourth person has touched the knee of the elephant. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാമല്ലോ, നീയാണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാലാണ്, മുട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഹി ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ട്രീ. അതൊരു ട്രീ പോലെയാണ് ആ നാലാമത്തെ ആൾക്ക് തോന്നിയത്. ഓക്കെ, സോ ഹി ടച്ച്ഡ് ദ നീ ഓഫ് ദി എലിഫന്റ് ആൻഡ് ഹി ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ട്രീ. Now let's move to the next stanza, and it's about the fifth person. The fifth who chanced to touch the ear said, even the blindest man can tell what this resembles most. Deny the fact who can. This marvel of an elephant is very like a fan. Where does the fifth person touch? Yes, the fifth person who chanced to touch the ear of the elephant. And he said that even the blindest man can tell what this resembles most. അപ്പോൾ ആ ഇയർ തൊട്ടിട്ട് ആ ഫിഫ്ത്ത് മാൻ പറയാണ്, ഏറ്റവും ബ്ലൈൻഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ കൂടി ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ ഹി സേസ് ദാറ്റ് deny the fact who can. We can ignore the fact who can. This marvel of an elephant is very like a fan. And he says that the wonder of an elephant is very much like a fan. ഒരു ഫാൻ പോലെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, എലിഫൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? The fifth person. Look at the image. The fifth person who touched the ear of the elephant, he felt it was like a fan. Okay, he felt it was like a fan. Now let's move to the next stanza. The sixth no sooner had begun about the beast to grope, than seizing on the swinging tail that fell within his scope, I see, caught he. The elephant is very like a rope. And here come the last one, the sixth one. Where does he touch? Yes, he touched the swinging tail. He touched the swinging tail and he said that, I see, the elephant is very like a rope. And he said that he could feel the tail, and he said that the elephant is very much like a rope. Look at the image. The sixth one who touched the tail of the elephant, he felt it was like a rope. And he said that the elephant is very like a rope. Okay, so let's sum up. Let's read the last and final stanza of the poem. And so these men of Hindustan disputed loud and long, each in his own opinion exceeding stiff and strong, though each was partly in the right and all were in the wrong. Here, what the poet is saying here is, after feeling all these things, all the six men felt 6 parts of an elephant, and after feeling this, these men of Hindustan disputed means argued. They began to argue because each and everyone felt elephant in a different manner, right? So they began to argue, disputed loud and long, each in his own opinion, exceeding stiff and strong. Exceeding means, yes, extremely stiff and strong. Extremely angayattam stiff and strong, and because they felt it like that. Okay, though each was partly in the right and all were in the wrong. And here the poet is saying that each was partly in the right. ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും റൈറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ
മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ everyone is wrong. Okay, students, that's a poem about. Here, let's sum up the poem. At the beginning of the poem, we could see that 6 men of Hindustan they are going to see an elephant, and the first person approached the elephant and he touched the sturdy side of elephant, and he felt it was like a wall, right? The second, he felt the tusk of the elephant, and he felt it was like a spear, spear, that the elephant is very much like a spear. Okay, then the third one approached the animal and he touched the trunk, which is squirming, with full of twists and turns, with a soft skin. On touching that, he felt it was the elephant is very like a snake. And the fourth one reached and touched the knee of the elephant, and it was felt like very plain. And the fourth person told that the elephant is very like a tree. Okay. Then the fifth one who touched the ear of the elephant, and he said that it was the elephant was like a fan. Okay, a fan. And the sixth person, the last person, touched the swinging tail of the elephant, and he felt it was like a rope. And all the 6 person got 6 perspective or 6 views or 6 experience. So after their experience, they argued loud and long, and here the poet at the end of the poem says that each was partly in the right side, but all were in the wrong. Okay, dears, have you understood the poem? Okay, then let's discuss the activities in the discussion time. Thank you. See you in the next class.